Good afternoon. Masikati akanaka ndini wenyu Monica kunze kweguta mushamarari wepano paSouth TV. Tadzoka zvakare nenyaya yedu part 2 nekuti tanga tisingakwanise kupedza nyaya yese yezvemagwaro ekupedzisira aya atinoti pachirungu mawill kuti tizvibatikidze pachirongwa chimwe chete zvanga zvisingakwanike and zvaizoita zvakare kuti mugonoguma makukanganwa nekuti zvinenge zvawandisa. Saka nhasi tadzoka nepart 2. Asi tisati taenda mberi toda kuti panel yedu ichingamdzane nevateereri vayo. Toenda kuna Auntie Cecilia. Mhurisanai nevateereri venyu. Kwaziwai vateereri, zita rangu ndinoitwa Cecilia Muzvandiwa, ndiri chizvarwa chekulowa Gwaro, Zimbabwe, ndinogara kuCanada for now. Vayeuchidzei kuti munoita basa rei? Basa randinoita nderekubatsira vanhu muzvinhu zvemitemo, saka ndiri Gweta ndinoshanda mufamily law, real estate, ne-business law, plus wills and estate. Tinotenda. Auntie Spiwe. Kwaziwai vateereri, ndini wenyu Spiwe Kachidza Mapfumo, ndinogara kuCalgary. Ini ndiri advocate with different things. I wear different hats at different time. I'm a journalist, I'm a writer, I work in HIV and giving education, and I'm a constant on this panel. Work very closely with Monica South TV, tichibata nenyaya dzinotibata isu sema vanhu vari mudiaspora nepa-issues atinofunga kuti anofanira kuti titaure, tinyatsoaisa apa tichitsanangura. Dzimwe dzenguva tinotenderera around it, or we think something about it, we don't really know. So we invite people, magurus or specialists in those kind of things. Pamwe chete naMonica tichitaura nemi. Tinotenda, tikufara tina tete Precious again. Chingamdzanai nevateereri venyu. Makadii zvenyu vateereri? Inini sekunzwa kwamaita zita rangu ndinoitwa Precious Chakasikwa. I'm tuning in from Harare, Zimbabwe. Ndokwandinogara, ndiko kwandinoshanda. Ndinoshanda seGweta mufemi inonzi Country and Imam and Legal Practitioners inoshanda iri muHarare. Ndinoita mitemo yakasiyana-siyana kubasa, kunyanya-nyanya family law inobata nezvemudzimba as well as estate planning. Tinotenda. Saka svondo rakapera makatitaurira zvakasiyana-siyana zvinobata vanhu panyaya dzemawill zvichienderana nemuchato wavanenge vainawo. Munokwanisa here kungoita recap musati mazobatanidzira kutsanangura chimwe chikamu chamanga makuzotsanangura kuti zvii zvinofanira kutarisirwa nevanhu nezvii zvavanofanira kuchenjerera? Zvakanaka. Last week takatanga nekutarisa the different types of marriages dzinowanikwa kuZimbabwe kunyanya. Takataura kuti pane 3 types. Pane inonzi civil marriage kana marriage contracted in terms of the Marriages Act chapter 511 yaimbonzi chapter 37 kudhara. Iwoyo muchato uri monogamous in nature, unongobvumira chete kuti munhu ave ne-one spouse. Kana ndingangoti kuti murume ave nemudzimai mumwe chete. Wechipiri muchato uri registered zvakare, asi iwoyo uri registered in terms of what is called Customary Marriages Act chapter 507. Iwoyo mutemo uyu unotendera kuti murume ave nemadzimai anodarika mumwe chete. So tinoti pamutemo uri potentially polygamous. Unenge wakarejistwa zvakare through the authorities, nekuti pane mutemo wakatodzikwa neparliament unogavhena kuti muchato iwoyo unorejistwa sei, unofamba sei.
tozoita third type of marriage unowanikwa zvakanyanya muZimbabwe kana kuti kuvanhu vekuZimbabwe, watinoti unregistered customary law union. Uyu muchato, kana nchiti muchato ndiri kuti iwanano, maybe that is the best word to use. Iwanano nekuti hapana kuchata kwekunosainirana magwaro. Iwanano inongoitwa pachivanhu chedu, kunongonobviswa roora, kobviswa mombe, vanhu muroora woperekwa, vanhu vototanga kugara pamwe chete sefamily. Saka iwoyo pamutemo chaipo chaipo, tikatarisa mutemo haunyanyotambirwa semuchato. Asi pane dzimwe nzvimbo tikatarisa vana vanozvarwa pane vanhu vakaroorana in terms of an unregistered customary law union, vanotambirwa sevana vakazvarwa muwanano. Panyayawo dzeinheritance, anenge asara whether murume kana mukadzi kana munhu achinge afa, anotambirwa semunhu anokwanisa kugara nhaka kana kuwana something kana mumwe wake achinge afa. But for all other intents and purposes hautambirwe semuchato nekuti hapana kwaukanorejistwa, zvinhu zvakangoitiranwa mumhuri zvisina vemutemo vanenge vari involved. Even pakurambana pemuchato uyu hapana mutemo uri involved, hapana kuenda kunosika divorce, vanhu vanongopanana gupuro mumhuri zvotonzi wanano iyoyo yapfudzika. Ndo matypes emarriage atakataura nezvawo. Takazotarisawo kuti mamarriage emuno muZimbabwe ari registered, kunyanya dziri registered idzi, tinoti isusu ari automatically out of community of property. Hakuna community of property inoaplya automatically paunongoroora kana kuti pamunongochata. Mutemo muno munyika unoti kana maroorana manochata maregister muchato wenyu, kunze kwekunge matowirirana mukanyorerana pasi kuti muda kuti muchato wenyu uve in community of property, unotongogara uchinzi uri out of community of property. Out of community of property zvichireva kuti mumuwanano imomo chako ndechako, chiri muzita rako ndechako, hakuna kunzi ndezvedu kana takutarisa in out of community marriage. Zvichizoreva kuti kana munhu achinge afa, tinongotarisira kuti zvanga zviri muzita remufi zvinongopindawo muestate yemufi, zvanga zviri muzita reasara zvinongorambawo zviri muzita reasara. Kana paitwa zvikwereti zvinoitwa, chako chikwereti semudzimai ndechako, vanhu vako vaunenge vakwereta havakwanisi kuuya kuzobata property yemumwe wako vachiti nekuti makaroorana. Kana uri mai wakatora chikwereti, kana vanozouya vachitsvaga mari dzavo, kana munhu akakusuwa kuti abhadharwe, anokwanisa kungoatacha property iri muzita rako iwewe kana uchingoatadza kubhadhara. They cannot attach property belonging to your spouse because it is out of community. Kana mawirirana kuti munoda henyu kuti muchato wenyu uitwe in community of property, munonyorerana gwaro rinonzi prenuptial agreement, mowirirana kuti zvichafambiswa sei. Kana mawirirana kuti muchato wenyu ngauve in community of property, zvakureva kuti chako ndechangu kana kuti ndezvedu tese. Saka murume akanokoromora chikwereti kunzoko, chero pane imba iri muzita remudzimai inogona kungotorwa kubhadhara chikwereti chemurume, nekuti mawirirana kuti zvinhu zvenyu zvese muri kuisa pamwe chete, yatinoti iyoyo in community of property. Takazotarisa zvakare kuti chii chinoitika kana munhu achinge afa, zvichienderana nekuti mune muchato uri in community of property, mune muchato uri wechapter 511 kana kuti pane barika. Tikataura kuti kana pasina barika makachata muchato wakarejistwa, mutemo unoti spouse anenge asara anowana imba yaanga achigara, kana inga iri muzita remurume kana kuti remudzimai, whoever asara anowana imba yaanga achigara nezviri mairi, household goods and effects. Kana pane any residue, pane zvasara, anozosheya zvakaenderana nevana kana paine vana vanenge varipo. Kana pasinawo vana anotora ndiye anenge asiyiwa. Tikatarisa kuti kana pari muchato uya unobvumira barika, tinenge takutarisa kuti pane mudzimai mumwe chete here, pane madzimai mairi here, pane imba imwe chete here, pane dzimba dzakawanda here. Kana iri imba imwe chete, mutemo unoti madzimai anenge asiyiwa achasheya 1/3 yemba iyoyo, imwe the other 2/3 dzichazosheyiwa pamwe chete nevana vanenge vasara. Kana madzimai akari mairi, pa 1/3 iyoyo mudzimai mukuru anowana 2/3, anowana half of the 1/3, anowana 2/3 rather of the 1/3, then the other spouse anenge asara ozowana the lesser portion. Tikatarisawo kuti kana ari pakaroorwa madzimai mairi, umwe aine muchato umwe asina,
tinenge tatarisa ane muchato ndeupi, ndimudzimai wekutanga here kana kuti mudzimai wechipiri. Kana mai guru varivo vane muchato, wechipiri asina muchato, mutemo unofananidza, mutemo hautarisi wechipiri uyu, anotongonzi haana muchato munhu, haatombotariswi semudzimai asiyiwa. Kana paine anga achichengetwa nemurume afa, kana dikisei murume ashaya, kana anga achichengetwa anokwanisawo kuzotsvaga maintenance kubva kuestate yemurume wake. But kana pakuitwa winding up yeestate yemurume uyu, zvinenge zvichitariswa kuti akasiya mudzimai 1 wacho ane muchato. But pakaita kuti mudzimai wekutanga senior wife haana muchato, asi mudzimai wechipiri azonoroorwawo ndiye akanochatwa naye, mutemo unoti mudzimai wechipiri ane muchato, muchato uyo unoita kunge wakanganwikwa. Madzimai aya anobva afananidzwa sekunge vese vasiyiwa pasina muchato. Mutemo unobva wavatrita equally. Hauchafevhera mudzimai wechipiri nekuti ane muchato kuti achiwana zvese, asi kuti mudzimai wekutanga uyu anobva aiswa at par nemudzimai wechipiri. Saka muchato uyu unoita kunge wanga usitoripo, wongonzi vese madzimai emufi asiyiwa akaenzaniswa. Saka tinoita kungotarisa kuti pane imba 1 here, pane dzimba 2 here, vanosheya 1/3 here, kana kuti ichi anowana imba yake kana pachinge paine mudzimai, ichi mudzimai anga aine kumba kwake kwaanga achigara. So ndozvatakatarisa mupart 1 yatakaita last week. But sekutaura kuri kuita topic yedu iri kutaura nezvegwaro rekupedzisira. Izvo zvinhu zvese zvatanga achitaura ichi kuti murume akafa akasiya imba zvinozodai zvinongoitika chete kana pasina gwaro rekupedzisira yatinoti isusu intestate succession. Saka tikukurudzira kuti nekuti izvozvo unenge wakutongerwa nemutemo, pamwe mudzimai wako wechipiri waungaroora ndiye waunga uchida stereki, pamwe ndiye wawatovaka naye estate yakamhembe makashanda mese mukatotenga zvakawanda muri mese, asi nekuti wakanga usina kumuchata naye, wakachata nemumwe chete, uyu haachatowani zvaakashandira. Kana kuti pamwe iwo waida kuti madzimai ako awane zvisiri izvo zviri kuprovidwa nemutemo, kana kuti mhuri yako you would have wanted things to be distributed in a particular way, but nekuti you omitted to draw up a will, now estate yako yakutongoaplayiwa mutemo uripo kuti zvichafambiswa sei. Saka iwewo kana uri munhu ari kuona kuti the way the provisions of the law are not what you would want, maybe you may think kuti but mutemo uri unfair, unozofananidza madzimai mairi sei, umwe ane muchato umwe asina, simply because ane muchato is the junior wife. Kana kuti unogopa sei mai guru something ivo vanga vasina muchato. If one thinks kuti mutemo uri unfair, then you have control of the situation in the form of a will which you can then draw up, wonyatsodedemura zvaunoda kuti zvizoitika kana uchinge wafa. Saka nhasi uno tichitarisa manje gwaro iroro kuti rinonyorwa sei, rinonyorwa nani, mutemo unoti chii maererano negwaro rekupedzisira iri. Hatina kuwana mukana wokusvika ipapo patakataura svondo rakapera. Ndizvozvo ndanga ndichida kuti tisati taenderera mberi, mataura nyaya yekuti zvona kana munhu akaroora iye customary marriage, kuno Aunty Cecilia ine different ningirikini inonzi chii? Okay, so yeah, that's a good question yamabvunza, because pane musiyano wanda ndichitodawo kutaura kuti vanhu vanzwisise kuti kuZimbabwe Aunty Precious vataura kuti muchato wese uri automatically out of community of property, ndizvo handiti? Yes, ndizvozvo. Kuno kana vanhu vachata manje muchato uri automatically in the Matrimonial Property Act, unless masaina gwaro ramataura prenup kana kuti antenuptial contract. Otherwise kana pasina iyoyo michato yese, kana kuti chero manga muchigara mese yatinoti yakada kufanana necustomary kuno inonzi taimboiti common law yezvino yakunzi adult interdependent relationship, iyo yekuti munofanira kunge magara mese for a period of 3 years continuously.
ndiyo yakada kufanana necommon law. So iwoyo kana munhu afa, one of the partners akashaya, first thing mutemo unoti ngatiite establish kuti munhu were they a common law partner or were they an adult interdependent or in an adult interdependent relationship. Then wozotariswa kuti okay, kana anga ari then ano mutemo will kana paa pasina will interstate unoti anowane chii. Zvizhinji zvakangofanana nezvinowanikwa nemunhu anga akaroorwa pamuchato. Thank you. Anticipate mune something chamafunga here tisati taenderera mberi. Again, speaking Disiri lawyer, I believe Kunoku, Canada, it depends with what province you're in. Here in Alberta, I believe it's 3 years. If you've lived with somebody for 3 years continuously, then it will be viewed as a legal partnership, right? Sorry, they're married. There are places like, I think it's New Brunswick and places like that. 3 months, if you live with somebody for 3 months, in a relationship that is interdependent, that again, it constitutes a legal union, or as we said, is people who are married. So it just crossed my mind that in Canada here, what I know is it depends with which province you are unogara, which affect us. So I think it's also important to note that when people are living together, it's all lovely, hunky-dory when you're all happy and, but if something happens and you happen to be living continuously with that person, that's what comes with it. Ndiri kungofunga zvangu kuti 3 months pakaipa. And to a large extent, that's why people kind of worry about sometimes my relationships, which is another story for another day. Why people don't want to live with people, or they avoid living with people, even though but people are mindful of what could happen after that. Yeah. It's important to know kuziva mutemo yeprovince yauri kugara. Ndofunga vanhu dai vachingogara mibvunzo isingabvunzwe, but it's important kuti uzive kuti munhu wese anga akaprotecteka. Tochiuya zvedu kuna anti-pressure, senderai zvenyu nde. Mazvita, maybe chandingangoda kungohighlighta also chandakanganwa chatakataura nezvacho last week, iyo nyaya yamataura yekuti vanhu vakagara vese for some time kuCanada, depending neprovince kana kuti nestate yauri, you are then considered to be legally married. Kuno kuZimbabwe hakuna, kana kuti ngati hakusati kwaane mutemo wakadaro. Kana musina kutochata, musina kuroorana even pachivanhu, pasina roora rabviswa, mangofunga kungogara pamwe chete, even mukatoita vana mukadii, munongonzi you were just cohabiting, you were just sharing living premises, muri vanhu vari kungogara pamwe chete. Saka pakadaro pakaita kuti mumwe akashaya, munhu anongotora twake, kana even vakarambana, that relationship ikapera, hapana kuti mungaende kudare kuti munoti zvinhu zvedu zvatakatenga tese, chiri muzita rako ndicho chako, chawakatenga ndicho chako, chausina kutenga hachisi chako, haukwanisi kuchitora. Although pane maplans ekuchinja mutemo, pane an amendment to the Marriage Act it's in place, but it hasn't been passed as yet as a law. Yakambodebatwa, there were issues, so it's still in that stage. Iwoyo mutemo uri kuproposa kuzoisa something similar, chinoti mukange mazogara mese, if you establish an estate together, even musina kuroorana, at the point of divorce or at the point of death, then there would be a deeming provision, if you like, kuti panzi aiwa, we deem it kuti manga makaroorana, but hazvisati zvapo, mutemo hausati wasvika ipapo. So maybe tochitarisa zvino gwaro rekupedzisira. Gwaro rekupedzisira yatinoti will, kana kuti zita rayo rakazara kana tichitaura pamutemo yatinoti last will and testament, is just but one of the ways in which one can plan their estate. Maybe nguva ikazoti
bvumira kana maybe nerimwe zuva tinogona kuzotarisa other ways of estate planning, but for today we are looking at a will. So last will and testament, tingati kuidefine, if we want to define it, we would say it's panda kutaura mazwi emutemo manje shaedza kuti ndisimplify, would say it's a unilateral juristic act where a person describes how they would want their property to be distributed. Unilateral zvireva kuti ndezvemunhu one, you decide iwewe pachako kuti ndichada kuti zvinhu zvangu zvidai zvidai zvidai. Kuno kuZimbabwe mutemo uyu kune statute kana kuti an act of parliament inonzi the Wills Act chapter 606 ndounotaura kuti will chii inonyorwa nani, different types wills and kuti iri valid kunge yakaita sei. Ndozvimwe zvandichabata zvishoma part 2 yedu yanhasi. So kune mawill akasiyana siyana. Kune will yekungoti an individual anodraw up will yake inini precious chakasikwa, whether married or not married. Ndogara pasi kana ndoenda kumaloya angu ndononyoresa gwaro rangu rekupedzisira ndichitaura zvandoda kuti zvizoitika kana ndichinge ndafa. That's an ordinary normal last will and testament. Kune anonzi joint and mutual wills, anowanzoitika kune vanhu vakawanana, husband and wife. Nekuti dzimwe nguva pane chakakuhwandirana futi kanogona kuitika. Mumwe oenda unonyoresa will yake, unoita zvaanonyoresa zvaanoda, mumwe haatombozivi, and pamwe unotogara makore uchingofunga kuti tese hatina mawill. Wozoti mumwe wako afa, wozoona maloya ako yakabata gwaro riya, by the way, there was a will and this is what it says. So vamwe vanogona kuti sezvo takaronga zvinhu zvedu pamwe chete, tikaroorana tikaumba estate yedu pamwe chete, ko ngatingonyorai kagwaro rimwe chete rinotaura zvichaitika kuzvinhu zvedu kana tichinge tafa pamwe chete as husband and wife. Ndo atingati joint and mutual wills. Kazhinji zhinji iwill imwe chete, one document, asi raitwa nevanhu vairi, murume nemukadzi. Kazhinji kachona riri reciprocal in nature, in the sense yekuti umwe anenge achiti inini ndikafa zvinhu zvangu zvinopiwa mudzimai wangu nevana vangu, mudzimai achiti inini ndikafa zvinhu zvangu zviri muzita rangu zvinopiwa murume wangu nevana vangu. Maprovisions acho anoda kuenzanisa, zvinongoenderana nekuti vanhu vanenge vachida zvipi, but ndo kakawanda. A joint and mutual will inenge iri one document, but riri revanhu vaviri, husband and wife vari vaviri. Kunogona kuitawo atingangoti reciprocal wills, individual wills, but anoita mirror provisions between husband and wife. Harisisiri one document rinosainwa nevanhu vaviri, asi mukadzi ane rake, murume ane rake, but provisions acho akangofanana. Where I say I live to my wife, hers will say I live to my husband. Anowanikwawo futi akadaro. Zviri muwill zvauchazonyora zvaunoda, it's what you want, really, as long as it's not contrary to public policy, as long as uri kunyoresa zviri kuendera yandakati property yako. I cannot make a will and decide what to do with Spiwe's property because it's not mine. So as long as ndiri kudhila neproperty yangu and zvandiri kunyora imomo hazvityore mutemo, hazvisi immoral in any way, yatingati kana kuti hazvityore yatinoti public policy, will iyo yacho in terms of the document, kana document richimita requirements eWills Act, zvandinenge ndanyoresa ndizvo zvinongorespectwa kana ndichinge ndisisipo. So in terms of content, ndo zvayakanakira, you are not bound by the deceased person's succession act. Ndo iya yanga ichitaura kuti murume wana akafa, surviving spouse anowana imba yanga achigara a child's share of the residue. Ndo zvinotaurwa nemutemo weintestate. Kana uchinyora will, you are not bound by that. Kana kuti madzimai mairi achashare 1/3, iwe unogona kuti madzimai maviri ngavashare vega, vana handivasire chinhu, nekuti ndo zvawada. So you are not bound by the provisions of the laws dzinodhila neintestate succession. You are at large to do what you want, as long as what you want is not contrary to public policy, is not against the law, and you are dealing with my assets ako iwewe.
Pane mamwe mawillswo akasiyana, pane inonzi soldiers will zvinowanzoitwa kana iri nguva yehondo, where marequirements anorelaxwa somehow wills act, nekuti it's a will iri kudhirowa up panguva yakaoma, panguva yehondo. We call that a soldiers will. There's not really need yekunyanyotaura nezvayo. Pane anonzi mawills made during epidemics. Again, mawili iwayo haachateedzera zvakanyanya-nyanya. The law is not very strict in terms of form, nekuti there is an epidemic. So panofanira kunge patodeclarewa an epidemic at that time. Kuti there is an infectious disease, iri kuuraya, it's an epidemic. People can draw up mawills during that time that may not meet the requirements of the law, and they will be respected and be considered binding simply because yenguva yacho yainenge yaitwa. Hatinoda kunyanyotaura zvakanyanya-nyanya nema-different types, pandangofunga kuti zvakangonaka kuadoma. Even an oral will, pane nguva yainotambirika, kungotaura chaiko, kungosiya wataura ma-deathbed wills aya anombosiyiwa munhu akufa odedza hama dzake dzoungana oti zvendikafa ngazvidai ngazvidai ngazvidai. There are times when these are acceptable. But tinokurudzira, anonetsa nekuti hapana proof yekuzoti shuwa ndo zvakataurwa. Yes, vanhu vanogona kuuya vowirirana kuti tanga tiripo tiri 5 zveshuwa ndizvo zvakataurwa. Padzimwe nguva panogona kuita kupesana. Saka hatikurudzire kuti paitwe ma-oral wills. Tinokurudzira zvakanyanyisa kuti vanhu vanyorese will. Vasanyore vega futi kumba, vanonyoresa kune magweta kana kune vanoziva, nekuti ndichatarisa hangu nezvinotaurwa nemutemo wacho wewill kuti inofanira kunge yakaita sei. So tinokurudzira zvakanyanya kuti mhuri yako isazosara ichinetseka kuti vachirwisana, nekuti zvinoitika kakawandisa. Even ukamboedza kuenzanisa, panotoita madisputes anozoarise. So you ought to avoid that. Zvakanaka kuti ungogara wasiya wanyoresa, and ukanyoresawo uchibatsirwa nevemutemo, you know kuti will yako haizocontestwa on the basis yekunzi haisi valid. Ndizive kuko Canada, just to give an example, there's a prominent socialite akafa kuno kuZimbabwe ainzi Jinimbi. Hino kana makamboverenga nezvake, akasiya an unsigned will apparently. The will drawn up, but never a time haana kuzokwanisa kunoisaina. Yabva yasiwa yakadaro. Now I'm believed there is contestation. Pane zvaakanyoresa, mhuri yakambotanga yabvuma kuti okay, nekuti ndizvo zvaanga achida tichangoita saizvozvo. But now there is contestation yekuti aiwa hapana kawira nekuti haina kusainwa. Can we really say munhu akasiya will? So if that will had been signed, yakanyatsoitwa zvakanaka, yakasainwa kumagweta, that contestation iripo would probably not have arisen. Now zvaapo nekuti gwaro iroro harisi kuteedzera mutemo. Zvingave ndizvo zvaaida, but harisi kuteedzera mutemo. And rikasetwa aside gwaro iroro, zvakutoreva kuti zvinhu zvake zvaakugoverwa nenzira isiriyo yaanga ataura, nekuti haana kuteedzera zvaifanira kunge zvakaitwa. So tingada kuziva kuti who can make a will? Ndiani ane capacity yekugadzira will? Mutemo unoti any person who's over the age of 16 can make a will, unless at the time that the will is made, that person lacked mental capacity. Saka kana uri over 16, uri mentally capable, usina a mental issue inokutadzisa kuappreciate what you are doing, you can make a valid will. Mutemo legal age of majority unoti a person becomes an adult at age 18. And kazhinji ndo paane simba rekuita majuristic acts. But when we are talking about a will, mutemo unoti from the age of 16, as long as you have the mental capacity, you can make a will. Ko anobenefita kubva kuwill ndiani? Tichatarisa hedu zvimwe zviri muwill, but tingangodawo futi kuti ora ndine 16 ndakuda kunyoresa will yangu. Ndiani vanobvumirwa kureceive from my will? Mutemo unoti any person, whether born or unborn, natural or juristic, whatever their legal capacity, may benefit from a will. Saka ndinogona kusiya will ndichigovera zvinhu kuvana vangu varipo nevana vangu vachazozvarwa. Zvinogona kuitika kuti munhu anofa, maybe a spouse is expecting a child. So mwana iye haaruze nekuti
pakafa baba wake anga asati azvarwa. Kana will ichiprovider for that person, it can provide for vazukuru vachauya. You may die usati waane vazukuru, but you can do a will providing for vazukuru vako. So a person born or unborn. Natural person would be us, like vanhu vanenge isusu, a natural person, munhu chaiye anotsika pasi, or a juristic person. A juristic person would be maybe a company or an institution. You may be a dog lover or an animal lover, so you want to leave some of your assets to an animal shelter, for instance, or an orphanage, for instance, and you name that orphanage as a beneficiary of your will. That is a juristic or artificial person. Zvinobvumidzwa izvozvo. Hazvina basa kuti tambotaura kuti unyore will, you must be 16 and you must have mental capacity. But kuti uinherite kana kuti ubenefite from a will, you don't have to be, you can be any age. That's why we say even unborn children, and even if you lack mental capacity, that is not an impediment to receiving or to benefiting from a will. And it so tatarisa vanhu vanokwanisa kubenefit, ko vasingakwanisi vanonzi ukanyora will uchinyora munhu uyo haakwanisi kuwana. Mutemo uyu weWills Act unoti any person who signs the will as a witness cannot benefit from the will. Saka you must be very careful kuti paunonyora will yako hauchadedza vanhu vawanyora muwill imomo kuti vaite mawitness ewill iyoyo. Wodedza vana vako ivo varivo futi wasira zviri muwill. So any person who signs the will as a witness cannot benefit. Any person who writes the will on behalf of another, it could be a lawyer. You come to me, let's say Cecilia comes to me and says, Precious nditire will, and haakwanisi futi kusiya property yake kwandiri. Kana ndatoona inini kuti ari kuda kupa inini zvinhu zvake, ndotomuti chirega chidedza mumwe, kana uchienda kuna nhingi anokubatsira kunyora will iyi. So the person who writes the will on behalf of the testator cannot benefit from that same will. Or any magistrate or presiding officer or commissioner of oaths who has certified the will. Mukatarisa zvese zviri kupointa in the direction yekuti munhu anobenefita hafaniri kuziva zviri muwill. Hafaniri kunge uchiziva zvirimo. Nekuti ukaziva zvirimo, isusu tinoona mamuvi kakawanda mamuvi aunozoona munhu unotsvaga hitman kuti auraye munhu nekuti akuda kuaccelerate benefit iya kuti ichikasika kuuya. So if you are a commissioner of oaths or a presiding officer or a magistrate who has certified the will, you cannot benefit from that will. Where the testator is a minor, tataura kuti legal age of majority not 18, you become a major at the age of 18, but you can drop a will from the age of 16. So the guardian, let's say munhu akunyora will ane 16, asati an adult at law. So the guardian of that child, the guardian of the 16-year-old who's drawing up a will because that 16-year-old has assets, cannot benefit. Or the parent. No, it says the guardian of the testator other than the parent. So the guardian of the person who's drawing up the will cannot benefit from that will. It also says any spouse or child of any of these people, like the witness, the lawyer who's helping the magistrate, any spouse or child of any of those who was a spouse or child at the time that the will was made. So if Cecilia comes to me, kuti ndimuitire will yake, inini ondisira zvinhu muwill yake, it means I'm disqualified. But also my spouse at the time is disqualified. And my child at the time that the will is drawn up is also disqualified. But a spouse that I marry thereafter, or a child that I will have thereafter, may benefit if they are included, but inini hatikwanisi kubenefita. Another person that is disqualified is any person who through fraud or duress or undue influence has caused the testator to make the will or to insert a provision in benefita iyi. Saka ndikanobatira munhu futi kuti chitonyora kuti
it means I've employed undue influence or duress on this person kuti andisire, kana kuti ndikange ndatoita fraud yekunofoja mapepa or whatever. Any person who through fraud, duress or undue influence has caused watiri kuti wandiri kuramba nchiti testator uyu ndiye munhu ari kunyora will, ndo anonzi testator pamutemo. So anyone amanikidza through fraud, undue influence or duress kuti munhu amuisire amuinclude muwill make cannot benefit. Or someone who has through fraud, duress or undue influence who has prevented or attempted to prevent the testator from making the will or from altering a will or from making a new will. Saka pakangoita kakumanikidzira kana kafraud kana kakuda kumanikidza munhu kuti aende left instead of right kana kuti anyore izvi asinga achisiya izvi, ukange wangove involved in that regard, you are not required or you are not eligible to benefit from a will. Any person who unlawfully and intentionally kills the testator. If you are guilty of murder, if the cause of death is murder and you are the murderer, you cannot benefit unless it's an unlawful or intentional killing. That's debate where she's not unlawful or intentional killing. That's maybe something that we don't need to go into today. So if you are responsible for the death of the testator through unlawful means, then you cannot benefit from the will. Who else? Any person who unlawfully destroys or conceals a will made by the testator, or any person who in some way by his unlawful and intentional act or omission directly caused the benefit to be conferred to him. So pakangoita kakumanikidzirana zvimwe zvisiri pamutemo zvinoitika, whether wazonyepa kuti ninga akazodai wabva waita kuti uyu ari kunyora will anyore in a certain way, as long as it can be proved that you were responsible for the content in an unlawful way, or you employed unlawful means to ensure that the will is crafted in a particular way. Zvikakwanisa kuprovwa izvozvo, will iripo ine zita rako, that provision will be set aside. Then kana takutarisa formalities kuti izotambirika kunzi iwill iri pamutemo kunge yakaita sei. Tinoti it must be in writing, although we had said that sometimes oral wills are acceptable, but here we are talking about written wills. It must be in writing. The testator or some other person in his presence and at his direction signs each page of the will. Every page of it must be signed as closely as possible to the end of the writing on the page concerned. So ukanyora, let's say half page, wanyora half page, and hauchazosaina right at the bottom of the page uchisiya zigap risina chinhu riri pakati, nekuti panogona kunyorerwa something paspace iyoyo. The idea is to make sure your signature is as close as possible to the last line, so that hapana chinokwanisa kufitirwa pakati apa chinozenge chisiri icho chawanga uchida. So it must be signed on every page as closely as may be to the end of the writing on each page, and each signature on that document is made or is acknowledged by the testator in the presence of 2 or more competent witnesses. So one witness haiti. Witness arinoleka mental capacity haiti, as a competent witness. You need at least 2. If you can have more, it's fine, but at least 2 witnesses who are present at the same time. So the testator is signing in the presence of 2 witnesses. The witnesses must be also in each other's presence. Haunganyore wosainisa nhasi witness mumwe chete
wozodriva kuenda kunext town kunoti mumwe witness wechipiri achikusainira, munofanira kunge muri 3 at the time. Testator achisaina, witness number 1 achisaina, witness number 2 achisaina. Ndizvo zvinodiwa izvozvo. Although sometimes it may happen kuti pamwe havana kusaina same day and it may never be discovered. But once it's proved kuti hazvina kuitika saizvozvo, it may give grounds to that will being challenged on the basis that it doesn't meet the requirements of the Wills Act. So if the testator cannot sign, he must mark or get someone else to sign on their behalf. So such a will only be valid once it is certified by a magistrate or by a commissioner of oaths or by a justice of the peace before the testator's death. Patazotaura kuti magistrate ari kucertify uye haakwanisi kubenefit. Will yadraftwa munhu haana kukwanisa kusaina, maybe because of injury or because they are not able to actually sign, maybe they're illiterate. So someone else signs on their behalf, or they put a mark, could be a thumb mark, then they get that the will is then referred to a magistrate or a commissioner of oaths or a justice of the peace who will certify, provided the certification is done before munhu weafa. It can be certified as isipo, because the process of certification will require that this person confirm kuti zvechokwadi zvakanyorwa izvi ndizvozvo, zvechokwadi ndakakumbira uyu munhu kuti andisainire ndizvozvo, achikonfirma zvirimo. So kana asisipo, hapasisina that confirmation. So if it's not certified during the life of the testator, then that will is considered invalid because it doesn't meet the requirements. Tataura kuti it must be signed in the presence of 2 competent witnesses, and a competent witness is someone who's 16 years and above, who is considered competent to give evidence in a court of law. It speaks to mental capacity. Who is physically capable. Muchiri ipapo ndinoti vamwe vasati vakanganwa kuda pane zvauya mupfungwa dzavo pamanga muchitaura kuti vaita contribute kana kubvunza. Ini mubvunzo wandinawo ndewekuti kureva kuti mawitness aya 2 zvinenge zvitori hazvo advisable kuti vange vari veku-legal firm ka. Noti dzimwe nguva ukatsvaga hama inoguma yakutotaura kuti wiri yacho takatoiona yakatonyorwa zvekuti and so hazvizomira zvakanaka. Vanofanira kuita mawitnesses ako ndivanani? Okay. Hapana zvavo mutemo unorambidza kuti veukama vave mawitness. But zvakanakira point yamaraise yekuti zvinogona kutozotaurika kuhama kuti avari kungoshaina zvavo havana kana chavakambosirwa. You know, so you are better off getting witnesses that perhaps are not family, if you can. Speaking for myself, kana tichita mawill ema-clients edu kazhinji tinozongotsvagawo staff within the firm, other lawyers within the firm, or staff edu kuti vabatsire as witnesses, provided they are competent. Asi hazvirambidzwe zvazvo kuti udedze hama dzako. Vanogona kusaina vasina kuiverenga. Really, they don't need to know what's in it. So kungoti Willie, the lawyer is there, says sign up. Vasina kutomboiverenga. Musina kutombodiscuss. In fact, ideally, they shouldn't know what's in the document, but they simply append their signatures on the document. Okay, Auntie Spiv. I was going to ask an ordinary person who doesn't really understand these things as you do. Can anybody write a document, a will, which you can just go to somewhere and bring? Let me put it this way. If a friend of mine is sick and arikuda kunyora a will, cannot go to the lawyers or cannot invite the lawyers to come there, I don't know if it's possible to go anywhere and draw and get a piece of paper that could represent a will, and then they sign it, and that could be deemed a will. Okay. Should anything happen to them? The will doesn't have to be drawn up by a lawyer at all.
you can do it at home, provided you are aware of the formalities that are required. Iwaya tiri kutaura kuti witness 16 vanofanira kunge vari competent, vanofanira kusaina papeji yakati, vanofanira kudai vanofanira kudai. It can even be in longhand. It doesn't even need to be typed. It can be on khaki cover paper, whatever document, as long as ichiverengeka ichimita ma-requirements. So chikuru chinenge chidiwa kuziva kuti mutemo wemawill unoti. And mazano information is right at our fingertips. If you Google the Wills Act, you find it. You read it. If you understand it, you sit down, you draw up a document, you get your witnesses, they sign it, you put it in a safe place. It's a valid will. No lawyers involved. Apa pakukurudzira kuti endai kumalawyer, hakusi kuti kuda kutsvaga basa semalawyers. But malawyers kazhinji vanozonyatsoziva kuti mutemo unoti chii. So vanokwanisa kukubatsira. But hazvirevi kuti kana usingakwanisi kuenda kuna lawyer due to incapacity or pamwe hautorina mari yekubhadhara lawyer. Kuno kuZimbabwe a basic will in terms of the Law Society of Zimbabwe tariff of fees will set you back maybe about $350 to draw up a will. So pamwe hauna that amount, or you just don't want to spend that kind of money, but you've read the law, you've understood it, you can sit down and draw up a will in longhand, get it signed, and it's a valid document, it's a valid will. Yeah, nokuti mutemo weZimbabwe neweCanada uri based on common law, zvimwe zvizhinji zvakafanana zvozotisiya pakuti isusu we are a federal state ine ma-concurrent powers nema-provinces. But one of the things chandira nchida kungotsinira pane zvotaurwa na-anti-precious ndezve-capacity. So kunoku vanotaura kuti legally you need to be 18, at least 18 years to be able to draw a will. You can be younger sezvamataura if you are deemed to have capacity. Toti waroora une 16 watova nemudzimai une property and une capacity, you can do that. Imwe list yavanoisa ndeyekuti if you are under 18 and you have capacity, or you are a member of the Canadian Forces, or you are a sailor, or like I said, they deemed that you have capacity. So those zvavanongowedzera kunoku. Then in terms of mubvunzo waantispiwo kuti can one draw up a will, kune yatinoti holographic will, which means unogona kungotora bepa wonyora. Pane sezvataurwa na-anti-precious ndezvekuti munhu anokwanisa kunyora, asi inogona kuzove dambudziko rokuti kana risina kuita meet ma-requirements ekuti a valid will yakaita sei, pane ma-witnesses here, anga ane capacity here, havana kuita undue influence here kumunhu iyeye. So example yamapa imi yekuti munhu ari kurwara ari muchipatara, so mukaigira shamwari yenyu toti inini my first will yandakaita draw iri yekuti unoenda unotora maforms kuregistry, wonyora will yako wozotsvaka munhu anokuzi maforms yayo ariko kuAlberta registry, mukaenda kune any registry munowana kune kit yewill, self-help kit. So ndo yandakatanga kunyora ndandiri mustudent pandakaziva nezvokuti will really important. I think it was 10-12 years ago. So ndanyora seizvozvo ndikatsvaka ma-witness, ndakatsvaga ma-students kuti vandiwitnessere sezvambotaurwa na-Aunty Monica. It's advisable to have vanhu vasinei neupenyu hwako nezvaunazvo kana zvausina. I think it's just a safety net. Then ndakazoita update will rangu nemalawyer. So zvandingashare zviri relevant ndezvekuti ndakazoona musiyano wezvandandisingazivi pandakaita will yangu nekit self-help kit nezvandakazoona zvichiitwa nemalawyer. Vakandiudza zvimwe zvinhu zvandandisina kumbofunga kuti okay, ndofanira kuve kune ma-executor kuti achazoadminister will, estate yangu ndiani, ndofanira kuve ne-power of attorney, ndofanira kuve ne directive yekuti kana ndisagoni vanhu vanoita sei
decisions angu nekundiudza futi kuti zvimwe zvinhu zvandaifunga kuti property zvanga zvisiri property in a legal sense, right? So ndaifunga kuti hembe dzangu hadzembe is not because kwandiri dzadziri very important. Ndakatenga kuDubai, it's not legal. So I think ndo musiyano wazvo kuti ukazoenda kune vanoziva, I think marange price ataurwa zvinoenda nokuti lawyer vari senior zvakaita sei iwawo ma 300 zvichienda kumberi ndo mariwo inobhadharwa kuno. I think kuti it's worth the investment kuti uite the right way. Definitely. Thank you very much. Ndofunga mambosipindura kuda kini muteereri wedu kuda zvamupotsa. Ari kubvunza kuti saka uchigona kungozvinyorera kudaro chii chinozotsaudza kuti iyi ndeyechokwadi kana kuti iyi ndeyekunyepa kana muridzi wacho achinge afa. Anti Precious. Ndingangoti kuti igotambirwa pamutemo, chekutanga kutarisa fomu. Tisati taverenga zviri mairi, tombotarisa kuti yakasainwa here on every page. Iri kumita here ma-formalities kana ma-requirements e-Wills Act or whatever act inogovhena ma-wills ne-jurisdiction yauri. Ndicho chinhu chokutanga. Saka kana ichinosubmitwa for registration kwamaster, master havaneine zviri mukati mayo. Havasati vaziva futi kuti John wawanyorawo ndiye akakumanikidzira kuti usaine will. Kana kuti John wawanyorawo pamwe ari responsible for the death of the testator. Master havazvizive. Master vanongotarisa form. Does it meet the requirements of the Wills Act? So if it meets the requirements, iri yawanyorera kumba, it's accepted whether wanyorera kumba kana kuti wainyorera kuna lawyer. Inogona hayo kuzocontestwa kana kuzochallengewa takutarisa pacontent, depending manje nekuti pamwe wanyora property isiri yako. Wanyora iwewe kuti property yangu iri stand number yakati ngaipuwe ningi, but stand iyoyo haisi muzita rako. Kana kuti wanyora, maybe ndingangoda futi kudzoka zvishoma ku example yandambofa yaJinimbi. Will yake yanga isina kusainwa iyoyo. Pane provision yaakasira motikari inodhura stereka, I think it's a Lamborghini, yaakasira shamwari yake. Asi shamwari iyoyo vaingodedzana nema nickname apparently. So muwill imomo makangonyorwa nickname yemunhu uyu. Ndasira shamwari yangu anonzi Kit Kat. Apparently that's the nickname that this guy was using. Although vekumhuri kwacho vari kuziva kuti Kit Kat wacho ndiani zvavo, but vari kuti tione chitupa chakanyorwa kuti ndiwe wakanyorwa munhu. Hapana chitupa chakanzi Kit Kat because i nickname. Saka iyi will iyi haina zvayo kusainwa. Ndichataura nyaya dzekuti sei yakazosvika kwamaster ikaita kunge yatambirika isina kusainwa, but chero dai yanga yakasainwa, it means kuti in terms of form it's a valid will, but pane contestation in terms of content. Akunzi munhu, this person doesn't exist. If they exist, can they produce identity documents that show kuti ndiye munhu? Anyone can then come and say ndini Kit Kat wacho. You know, although I think vanomuziva, but look, I don't want to go into that. So chinoita kuti izonzi yatambirika, really it's about, does it meet the requirements of the governing law? So kuti yanyorwa kwa lawyer, in fact kana yaenda kwa master haitombozikanwa unzi yanyorwa na Precious kana kuti yanyorwa na Monica ari ega kumba, nokuti zita ralawyer harisikuappear anyway on that document. So the master will never know kuti yakaitwa. Maybe angatozongotiwo maybe vaverenga the wording, this is legal jargon, therefore maybe they sought help. But otherwise, on the face of it, you cannot tell whether a will was done by a lawyer or not, unless they actually put a cover, which is not necessary to say drawn up by. But kunoku kuZimbabwe hakuna mutemo unorequire kuti ngazvinyorwe izvozvo. So you can submit it and no one will ever know you sought legal help to draw it up. And I know kuti zvona ndikuda kungoitira kuti vanhu tibatsirikane. It's an interesting point yamasungudza yekuti isusu nekuzwanana kwedu
mukudanana kwedu tinenge tine tuma endearment names twatinodaidzana natwo zvotizvo kana watodaidza iro zita reendearment kwauri zvinenge zvakakukwanira. But it's important kuti vanhu vazive kuti nickname haisi real name, haisi legal name. Zvichireva kuti pakutaura kwamuri kuita pfungwa dzangu dziri kunoti dai vakanga akagara pasi negweta, even though angasina kuzowana nguva yekudzokera kunosaina, but aizenga akaudzwa kuti KitKat haasi munhu. Pamwe ndanda kutoda kuti ndinogona kungoclaima kuti ndini KitKat ndowana. Anyone can claim, anyone can say ndini KitKat. Honestly, yes. Anyone for all you know, for all you know, somebody anenge actually registered at a KitKat for sure. Yes. And atineti kuwanaka kuAfrica pachine mazita akasiyana siyana. But it's an important point. Kana tichita will in the legal sense, tinonyatsoda kuona kuti zita remunhu riri pachitupa chake rinomecha here nezita richaenda, kusanganisira neatinoti middle names ayayo. And then kuti kana wakamboshandisa toti wakamboroorwa ukadhivorsa zvese techida kuona kuti mazita ese awakamboshandisa aripo here kuita kuti mangwana zvisazonetsa. Yes, zvakanaka chaizvo kubva watonyoresa mazita. Kazhinji dai kana tichiita isusu zvedu tiri semagweta, pamwe pacho nobva tatoda kutonyora nedate of birth futi, nekuti pamwe kuna Monica kunze kweguta then akapiwa zita ratete vake. Tete ndiMonica futi kunze kweguta, vaita vairi, saka ari kusiyirwa ndeupi, nditete here kana ndimuzukuru. Dzimwe nguva zvinogona kuaraiza izvozvo. Zvakanaka futi kuti ubva wanyora kuti date of birth, kana kuti my daughter so and so. Ukati my daughter Monica sometimes then differentiates this one from that one. But the idea is to be as clear as you can. Because zvinogona kunetsa vanenge vasara, vachanzwisisa kuti waireva uyu kana kuti waireva uyu, wairevei chaizvo chaizvo. So be as clear as you can, especially in identifying property and in identifying beneficiaries. Kwetongoti my house in Tafara. I describe it, you know. Yes, you may have one house that has but just stand number yakati. If you can, my property kunoku ane ma different ways of describing them. Kune proper registered description. Ikuti stand 14 of Salisbury. Vanema title deeds kunoku Harare, kante kunoku Zimbabwe. You see that anotoshandisa even those colonial names. Stand 14 of Salisbury Township or subdivision, this of that of that. But in a street name, you go to number 56 Hillside Road, Hillside. But this is the street address, then there's the actual legal description. If you can, nyora the actual legal description, so that there is no doubt kuti urikutaura property. Chinyoro futi zviri as clear as possible. There is no doubt. If you are saying my children, urikureva chi, kune vana vangu, nekuti ndikutaura vana vemunin'ino wangu, kune vana vangu vandakabereka inini. So be clear. Leave vasara pasave ne doubt whatsoever. Put my intentions akwangare up. I was and speaking. with that, go ahead. I was going to say Zamataura is so important because when we leave it to the last minute, kana takurwara. Zvimwe zvese zvinotisina kuti uzowana legal description yako kuno inoitwa plot number chichi, saka zvese izvozvo kugadzirira pachine nguva. I think ndiyo dambudziko redu vanhu vatema iroro kuti tinozvisiya ku last minute. For sure. I was speaking to a lawyer one time, and when I was doing my will here, and I almost on a light note, Achitaura Kuti, I've had my she has had my situations where she was talking to a male who was drawing up will yake, but Achitintinelana with someone else, Barikugara, in a different province, and the children used the surname Yamaiwao. So she insisted that I told him, is it possible that I get a copy Emazita Evana Iwa was Siri or Singagari now was Singa sense surname Yako, but no sense surname Dana Maiwao, so that they are written Ari Rosemary John James Yamaiwaki. Just get me a copy of their birth certificate so that there will not be any problems later.
And I thought that was very interesting, her pointing out that. Indeed, that's correct. Mm. Yeah. Auntie, Yeah, so clarity really is key. Clarity is key. Let there be no doubt. Will yako ngaisave capable of more than one interpretation. Ngazvingove kuti munhu ari kuiverenga kana ikaverengerwa hama dzako, everyone knows what you're talking about. It's clear that you mean A and not B. Ngaisave capable of other interpretations, because zvinozoitwa zvisiri izvo zvawaida kuti zviitwe, kana kuti it gives rise to contestation within family. okay. Pane mubvunzo futi uri pano kuti zvona murume anogona here kusaisa mukadzi wake pawili, mukadzi otosara asina chinhu? That is a very interesting question and one that we really need to interrogate. So munhu anonyoresa will achidhila neproperty yake, handiti? So pana John and Jane married to each other. They have a house, one house. It's in the name ya John. But pamwe payakatengwa imba iyi, Jane aitobhadharawo mortgage, kana kuti akatoisawo mari yake akatengesa. Pamwe pacho akatotengesa imba yake, akatengesa flat yake, akawedzera vakabhadhara vakatenga this house, but for some reason imba yakaiswa muzita raJohn. John obva anyora will, obva asiyira imba kuvabereki vake, nekuti pamwe havana futi vana. John and Jane havana vana. John obva ati imba iyi ndiri kusiyira vabereki vangu iri muzita rangu. Mutemo unoti, so vanhu ava vari married out of community, let's say vari married out of community of property, saka ndezvaJohn kaizvo. Zvokuti mari yakabvepi is a discussion for another day. John imba ndeyake, will yake iri valid, achuza hake kusiyira vabereki vake. Mutemo unoti that is in order. Kuno kuZimbabwe kwakamboita macases akati one day where people were challenging my wills on that basis yekuti but ndandiri mudzimai wake, handina kusiyirwa kana ndasiyirwa zvishoma, but I was married to this guy. Yes, it's in his name, therefore he could deal with it in his will, but I was married to him and I contributed or whatever. I want this will set aside because it doesn't provide for me. My cases akamboita, I think there's about 3-4 judgments out of the High Court, where the High Court found or held that such wills would be invalid on the basis that the wife has been, or the other spouse, in these cases they were wives, were disinherited. It considered those wills to disinherit the spouses. But recently, I think it's a 2021 judgment actually. One of the cases was taken up on appeal to Supreme Court. No, actually, I think it went to the Constitutional Court. I would have to confirm. And the court found such a will is valid as long as the people are married out of community of property. Pane principle yemutemo yatinoti freedom of testation. I've got the freedom and the right to decide what I want to do with my property. Saka waita unge waiclasha futi ne-issue ye-marriage and provision for family and for spouses. Saka paita kakakatirana between different principles. But the Constitutional Court here has confirmed that a will that leaves nothing or less or whatever to the other spouse is perfectly valid and should be respected for as long as that property belongs to the testator and that will as a document is valid. So the simple answer to the question yavunzwa nemuteereri, yes, unogona kusiiwa usina. Kana yanga iri property yekuti iri jointly owned, takambozvitaura last week, it means that spouse would retain their 50% share. Murume will yake anenge angodhila ne 50% share yake. So
pane takadisadvantage ipapo nekuti akasiya will anogona kupa mumwe munhu 50% share yake, asi akasasiya will, intestate succession favors the wife because it says she inherits the house yaanga achigara and a child's share of the residue. So you find that sometimes will inogona kuzoshanda to the disadvantage of a surviving spouse in a situation where there is one house, it's jointly owned, and the husband actually decides to draw up a will and leaves that 50% to someone else. It's an interesting dynamic that arises. That's what it is. Keep very safe with the sheep. Because very homeless. No, indeed. Worked makore 20 in marriage and the will is read and he has given the house to his parents. And there's nothing you can do about it. Except that even though the will is valid and it not gonna contest the will, right? So in the Canadian sense, you can contest the will on different legal grounds. So on the law of survivorship, you could, as a spouse, contest the will, and then it's up to the court to decide when it's contestation, right? Because it's going to be, you say this is who I was and this is what happened, especially kana because tati kusiyana kwemutemo wekuZimbabwe nokuno ndokuti kuno mukaroorana kana kuti muri that adult interdependent relationship, automatically you are in the Matrimonial Property Act. Saka then you co-own the property that you have, the matrimonial property, which includes all the assets and debts. Saka then you can contest on some of those grounds, and then you can end up kungoti zvinotora nguva. Ndozvinozoti munhu akashaya 2-3 years ago asi nhaka yake haisati yadistributwa because kuchine vanhu vachiri kuita makakatano, because court process inotora nguva yakareba. Aiwa, tinotenda. Since nyaya inobata mafamily matters, ndikuona sokunge topic inoda futi kuzoita revisit because kune zvizhinji zvinenge zvasara. Saka takuchipendera nekin yedu, program yedu, tokupai each one minute kuti muchingoita wrap up. Tangana Auntie Cecilia. Yeah, so my last thoughts and words zvandoda kushare. First of all, I just want to thank you kukutendai Auntie Monica nekunza topic mese muna Auntie Aspiwe nekuti I topic iri very important kunesu vanhu vatema kazhinji nekuti zvinhu zvatisingawanzofunga uye zvatisingaise padhuze nesu kusvikira tasvika mudambudziko racho. So thank you. Kuvanhu vakateerera chandoda kukurudzira ndechekuti ngatifunge nezvazvo. Kazhinji tinogadzirira upenyu hwedu, tine mabhenki, tinana accountant, tine ichi chikamu chakakoshawo muupenyu hwedu chatinofanira kuti tiise in place kuitira kuti mangwana zvisanetse. Zvandinoona zvinonyanya kutinetsa isusu tiri kudiaspora ndeyekuti tiri kuno kuzvinhu zvedu zvichada kugadziriswa kuno zvoda kuzondogadziriswa kuZimbabwe and then tine kaupenyu kanosanganisira kachirungu kekuno nemitemo yekuno kosanganisira futi upenyu hwedu hwekuZimbabwe. Saka it makes it a little bit more complex. That is why it's even more important for us to have our ducks in a row, so to say. Those are ndingangosiyira vateereri. Thank you so much. Maita basa. Auntie Spiwe. Yeah, I would like to thank Monica for this platform yatinogara chitaura zvinhu zvinotibata bata ngekuti a lot of times communities edu kuno kuCanada kana in the diaspora zvimwe zvinhu tinoda kungozviita take for granted. Take for granted and akaroorwa saka ndiri mufamily saka without understanding the nitty-gritty of these kind of things, and then a situation arises and iwewe semunhu akatongwara wotoshamisika kuti how did I miss that? It's important to talk about it and get it from vanoziva nezvinhu zvati semagweta. And thank you so much, Precious, for bringing in that aspect zviri kuitika kuZimbabwe ngekuti vazhinji vedu tiri kuno tichine a lot of ties back home, and takaroorwa different kind of arrangements
it's important to know zvamatitsanangurira nhasi tazvinzwisisa, and really it's so very important. And inini what I would like to kutaurira vateereri is it's all very good kuti ndakanyora will yangu mukakope bhuku kana kabhuku arithmetic kakanyorwawo zvakati kugara muhozi. There is no reason for doing that. It's $300 might sound a lot, but you need to leave things really unquestionable. Panzvimbo yekuzosiya vanhu vachiti ndofunga aiwa anga achizotikati uyu ndinhingi inga akazosiyira mukadzi anonzisipiwa katiza mafumo ndiani akati anga ari shamwari yake. We don't want things like that, and really we have to be a bit more proactive nezvinhu zvakaita so. And this is a time to learn, and when you know better, you do better. And thank you so much. Tatenda Auntie Precious, tinokutendai zvakadzama chaizvo, nekuti each point yamuri kutaura nezvayo iri kuita kuti awareness yatiri kuwana isu kuno, nekufungawo kuti izvona mumafamilies tiri kufanira kuve necourage yekutaura matopics aya, zvekuramba tichingonzvedzeidza tichinzvengerera zvichiguma zvakuafekta vana vanosara, madzimai asara, hazvitibatsiri. Isusu tichiziva zvakare futi kuti madzimai kazhinji ndo vari disadvantaged panoitika zvinhu nesetup dziripo. So panzvimbo yekungoti munhu angofarira kuti zvona murume ndewangu, nyatsai kutaurirana nyaya yachona inyatsozikanwa kuti makamira papi. Izvozvi so pane vateerera program ineyi zvototi pavakagara vakufungirana kuti ukati akanyora will isingazive. Saka panzvimbo yekuti munhu ugara uchitya uchifungidzira, ivai nenguva yekutaurirana, asiwo mukaona zvinhu zvacho zviri kunetsa, umwe naumwe ngaave nenguva yekuzviprotecta. Endai munotaura nemagweta, muzive marights enyu, muunderstande kuti situation yako mamirira yakaita pakavhurika nepapa pakasagadzirisika, iwe ndio unosara uri padisadvantage. Tsvagai consultation fee yacho, munotaura tisu takarorana nguva yakati, taane makore akati, totove nevazukuru, asi akachata nemumwe wandakanzwa kwakati, zvinhu zvedu zvakamira sei. Ivai nazvo zvivindi zvacho, kutya hakuna zvakunokubatsirai, nokuti munozotosara muri paya patinoti patight. Asi kuti mukapagadzirisa izvozvi zvinokunakirai. Auntie Precious, penderai zvedu program yedu. Maita zvenyu vateereri, but kunyanya allow me to thank Monica and Spiwe for inviting me to this platform, and also to thank my co-panelist Cecilia. It's been a pleasure being part of this really important initiative that you guys have. Happy to have been of some help. Hopefully 1 or 2 people have benefited from this. But kurudziro yangu ndeyekuti ngatinyorei mawill. Anyway, ngatinyorei mawill. Zvinoitika zvatinosangana nazvo mumabasa, vanhu vachirwisana, dzimwe nguva property yacho iri kurwirwa haina kutombonyanyo kuwanda, haisitombori worth all that energy that people exert, and zvinobva zvakanganisa ukama. Families feud for years, those relationships are never repaired simply because someone omitted to invest, a little amount of money to ensure kuti zvinhu zvake zviri in order. So please, kurudziro yangu ndeyekuti ngatinyorei mawill, let's seek help, ngatitsvage information is power. Ngatizivei kuti mutemo unoti chii, and apply mutemo mukurarama kwedu. So thank you very much. I did say my wills is just one tool that we can apply for estate planning. There are other tools, and tikazowana zvimwe mukana tofunga tinozotaura nezvazvo, so that people have options. Chikuru ndechekusangosiya zvinhu zvisina kugadziriswa. Maita eni. Ndizvo chaizvo tinotenda. Kana pane vabatsirikana neprogram ineyi, munogona kushare video ineyi kuti mubatsirewo dzimwe hama dzenyu dzanga dzisina kunzwa zviri kutaurwa panapa.
munoziva kuti ignorance haisi excuse. Saka ndapota mukana wachona uripo munogona kukumbira nhamba dzaanti-precious tinokupai pamwe chete nedzaanti-Cecilia tinokupai mugadzirise zvinhu nguva ichipo. Tatenda.